omulamwa gwa independence ey'omwaka guno mu Uganda gwavuga nti Independence Day a recommitment to secure a fortify of our identity. Oh, no. It was for our fortify our destiny. If I'm not mistaken, it was a commitment to secure and fortify our destiny. Mulunabuddu kwe kugamba nti olunaku olw'ameefuga lwakuddamu okwemalira ku kufuna era n'okunyweza ekigendererwa kyaffe ng'eggwanga gwe gwabadde omulamwa gwa independence mu Uganda oba mu kujaguza ameefuga ag'omulundi ogw'enkaaga mu ebiri. My point of contention lies in the use of words recommitment to secure and fortify our destiny. Njagala oyite muno ne muno ayite munne amugambe nti Kimbugwe live is live. Welcome aboard. Na bino mujje tubitunulemu kubanga tetuyinza baleka kugenda batyo na bulimba bwajjudde mu mulamwa guno. Eno UNN kabunyemu. Welcome aboard once again. Over 85% of Ugandans supported the federal system of governance. Ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda ye federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu buyi. Museveni yennyini Museveni ayagala kutta era kye namugambye ono timwagala okutta famire yange. Nabwekityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo tubulako atukuŋŋaanyiza awamu kulw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. Which we hear in Uganda, Finga Baganda. You know he's an enemy of Baganda, number one, and we shall crush those enemies as we have done in the past. Finga Baganda. Abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula mu bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna gakola ku ttaka wano we ganyigiriza. Awalala ebweru wanatwe ebintu bitambula bulala. Wakwina kataka mu Buganda eyitiridde nnyo okukyogebwa ku byayo ate ne bagikwata ku nsoloboto. Toyogera. Wewe sirina sirina bandi tutemere yange bandi koze shirala. Cash. So if they could be, and this slows down the pace because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you, and you'll die for jail for not do it at your own risk. Ogu mwana kijanga ngana. Group ya chagwa yenye tero ninja kujimaraho. You just wait. Awakanyonkorra hansi. Yimwe mwikaruko yegura oye. Awakanyonkorra hansi. Ayagala kukola ki sikusaawo mutabani we obwo si bwakabaka tukusiza kuwa president emirundi kati musanvu. Okay, kale kansule nti omaze okweteekateeka bulungi nnyo ate tusimbule n'eyaleero program tumanye biki bye tuzze nabyo olunaku olwaleero. Bagambye nti tugenda kutunulira independence naddala omulamwa gwayo
eri abo abatusaba nti baali beetaaga okubeera nga tubaako boolyawo kye tubayitiramu ku ebyo ebitonotono ebikwata ku meefuga gano. Kale mwe baffe aleka ti tunaabakolera ki? Bwe muba musabye lwaki tetukola? Kubanga byonna byekuusa ku mulamwa ogutembeetebwa wano. That's why bwe mwatusaba twali ffenno twesuliddeyo gonna gamba ne tugamba fine katuweeyo ate obaolyawo olunaku tulabe ki kye tulondobayo okutunulira olunaku luno. Era amazima ffe kye twalondobyeyo kyekyo kye tubaleetedde wano olwaleero. Bwe mubeera nga mugenda kuba surprised ku ffe kye tulonzeeyo munnange ate tuba tunaakola ki? Kubanga bagamba nti tekiwoomera matama abiri obulidde. So katusambyeko tulabe obaolyawo nga tubaako bye tuyiga nga situnnaba kwebikka bulangiti. All right. Has Uganda got anything to recommit herself to attain or herself to in order to secure and fortify her destiny? Ng'abakulu bano bwe bagambye oba bwe balonze omulamwa ogw'okucelebrating her independence. Uganda erina ekintu kyonna kyerina okuddamu okwemalirako okusobola okunyweza era n'okununula future yaayo. Bwe kibeerawo ekintu ekyo, if that thing is there, kitegeeza Uganda yali yakyemalizaako, and now Ugandans are given a call to recommit themselves to it. Ekirala, Uganda erina destiny ki eyo bannayuganda gye bayitibwako kati okunyweza era n'okwettanira. In brief, recommit oneself means one committed him or herself to something. Personally, if there is anything that Uganda can called to recommit themselves to, I think it is federalism. Tewali ngeri yonna bannayuganda gye bagenda to recommit themselves okusobola okunyweza n'okutuuka ku destiny ng'eggwanga lye bali mu nkola eya unitary. Kwe kugamba bwe twogera ku recommitting ourselves okusinzira ku mbeera ya unitary ne dictatorship gye tulimu, kitegeeza tewali ngeri yonna Uganda gyesobola ate kunyweza na kutuuka oba kwenyweza na kutuuka ku destiny yaayo. The unitary system in Uganda has bled
corruption, wars, human trade, unemployment, discrimination, abuse of human rights, concentration of power in the hand of one family, violation of human rights, and grabbing of the national resources by those in power. Olukalala luwanvu terusobola nakugwayo. Bino bannayuganda mutugamba nti bye bayitibwa era bye bakowoolwa okuddamu okwemalirako. Olwo singa beemalira ku bino banaasobola okutuuka era n'okunyweza their destiny. Mbuuza mmwe bassebo abalonze omulamwa guno. Ekituufu kiri nti bannayuganda have never committed themselves to the federal. No. Ekituufu kiri nti bannayuganda have ever committed themselves to the federal system of governance. Era eggwanga mu biseera ebyo nga liri mu federal lyatambulira ku misinde egya yiriyiri. Era nga mu maaso gye balaga balabayo. Era nga kituufu balaba their nation is destined. Since the demise of federalism in Uganda, tewali kintu kyolaba bannayuganda kye balina kwemalirako na kuyaayaanira nti kisobola okunyweza their destiny. Byonna Uganda byerina byatundibwa oba byonna Uganda byeyalina byatundibwa mu nkola ya privatization. Amakolero agatandikibwa mu Uganda kati siga bannayuganda. Ebyobulimi n'obulunzi mu Uganda era nga this is the backbone of her economy bityoboddwa. Era bannayuganda bafunamu kitono nnyo olw'okuba nti ebbeeyi esalibwabo salimusale. Then what are they recommitting themselves to? Omulamwa guno abakulu bano kwe basinzidde okujaguza ameefuga gaabwe ngulabamu ebintu nga bibiri. Okukoola bannayuganda basobole okwenywereza mu mbeera embi mwe bali era n'okubakoowoola beenywereze oba banyweze abatuusi mu buyinza. Otherwise, as Ugandans, there is nothing to recommit ourselves to, if not federalism. Omulamwa kwe kugamba guduulira buduulizi oba gwabadde guduulira buduulizi bannayuganda. Kakati singa twogera ku destiny of Uganda, what is that destiny in Uganda apart from okunywereza abatuusi mu buyinza and to further the Bahima Tutsi century dynasty? Naye singa eyebeera our destiny eyoba awo bannayuganda ffenna we tuyitibwa
okutunuulira. Is that our destiny? Kubanga all the signposts point to the deadly destiny. Unless Ugandans wake up and reflect on whatever is presented before us, ne twebuuza ebibuuzo oba ekibuuzo ekikakanyavu, tetujja kugenda mu maaso. Mbabuulidde. Well, the destiny may not be clear to every Ugandan. Era bulijjo the destiny of the society ebeera mu mind y'abakulembeze. But the citizen balina omulimu to contribute towards the attainment of that destiny. Taate waka abeera amanyi wayagala amaka gatuuke. Era mu bbanga ki? Naye yadde abaana temumanya, mubeera mukolaganira wamu ne taata okusobola okutuuka ku destiny eno. Signposts mu Uganda ziraga ekintu eki which is revealed by the leaders nti the destiny and the future of Uganda lies in one family being in power, and by general conclusion furthering the Bahima and 2th century dynasty in Uganda. In this mockery, Bannayuganda already bayitibwa okukolagana n'abakulembeze baabwe okulaba nti destiny eno enywezebwa era etuukibwako. Naye no destiny ya kuyamba Bannayuganda oba egenda kuyamba bagwira kweddiza ggwanga na kufuula bannansi ng'abaddu? The answer is to make the native slaves. Olwo yebeera destiny ya ggwanga oba y'abantu ba lubatu. Abraham Lincoln yagamba, those who deny freedom to others deserve it not for themselves. Those who deny freedom to others deserve it not for themselves. Munaffe eyatusaba programu eno oba bannaffe abasinga abasaba programu eno bayagala nnyo okufuna background ya independence ya Uganda era yatuukwako eti. Olw'okuba nti abasinga olulimi Oluganda si lwe bawulira, tujja kufuna background eno mu lulimi Olungereza. Naye olugonvu ddala lwe ndowooza nti ffenna tujja kuluwulira. Ebadde overview gye mbawadde mu kusooka. Oluvannyuma lwa vidiyo eno njagala ate tubeere nga tugenda kumanya butya bwe twafuna obwetwaze mu Uganda. In the new Africa, one more independent country, the state of Uganda. At Entebbe Airport, Prime Minister Milton Obote and His Highness the Kabaka wait to greet the Britannia
which brings the Duke of Kent to represent the Queen at the Independence celebration. And with the Duke, of course, his beautiful young Duchess. Lady Coots, wife of the Governor, greets the Duchess while the Duke shakes hands with the Kabaka. A formal occasion, but more than that, because Uganda is gaining its freedom without bitterness, at its own request, becoming an immediate member of the Commonwealth. So the traditional gestures have a real meaning of friendship. Government House at Entebbe, which for one more day is still the capital, is where the Duke and Duchess stay during their visit as guests of Governor Sir Walter Coots and his wife. After tomorrow, Kampala is the capital. This afternoon, the crowds are gathering at Entebbe Harbour for one of the big events of the day, a canoe regatta. Canoes from all along the coast and islands of Lake Victoria take part. Victoria, the third largest lake in the world, and the other lakes and rivers that connect with it, are the lifeblood of Uganda and of the 28 tribes that make up its people. Biggest of the tribal areas is the Kingdom of Buganda, of which the Kabaka is the hereditary ruler. And these shores are in its territory. But in the crowd celebrating the independence that will be theirs at midnight tomorrow, you will find members of all the 28 tribes. For one of the first aims of the new state has been proclaimed as a commonwealth of interests, overriding old tribal divisions. At Twikobi, the Kabaka's palace, His Highness is to give a cocktail party. And more crowds are waiting and entertaining themselves while they wait to see the Duke and Duchess arrive. But first, the Guard of Honor. That salute, by the way, is a traditional sign of loyalty to the Kabaka by his followers. The Kabaka himself arrives, a ruler whose dynasty and kingdom were thriving long before the first European explorers came. The present Kabaka is His Highness Sir Edward William Frederick David Walungembe Mutebi Luangula Mutesa II, who now welcomes the Duke and Duchess. And now the Kabaka presents his ministers to the Duke and Duchess. Even at a cocktail party, a certain amount of formality is inevitable. But the crowds in the streets have no such inhibitions. They've got a new independence to celebrate, and they celebrate it, pausing to greet their visitors as they go by. The British, too, can contribute their share of noise and colour to a celebration when they want to. And the Scots Guards do just that for the big independence tattoo in Kololo Stadium. This is the climax of all these days of rejoicing, because here at midnight, Uganda's independence will formally begin. At midnight, Sergeant Major Sidney Small of Birmingham lowers the Union Jack that has flown in Uganda for nearly 70 years. At the same moment, the 4th Battalion King's African Rifles becomes the 1st Battalion Uganda Rifles. And to replace the Union Jack, the black, gold and red flag of the new young state, Uganda is born again, free and independent. Next day is a public holiday, and by the time the Duke and Duchess return to the Kololo Stadium for the daylight celebrations, the Governor-General and the Prime Minister have been sworn in their new roles. The Duke of Kent speaks to the people of Uganda, bringing a message of goodwill and congratulations from his cousin, the Queen. Not in any sense a goodbye,
For Uganda has asked to be and has been accepted as a full member of the Commonwealth, of which the Queen is head. Next morning, the Duke and Duchess arrive at Parliament House for the state opening of Parliament. Uganda's first Legislative Council met 41 years ago and has grown larger and more representative ever since. From now on, its power is supreme. Good luck to a new country, a new member of the Commonwealth, a new member of the growing community of African peoples. Britain has come a long way with you and wishes you well. Wow. Amazima otunulira Uganda bwe yali efaanana oba bwe yali erabika tosobola kukitegeera nti yeeno kati. Bw'otunulira Uganda bwe yali efaanana ne bwe yali erabika amazima tosobola kukikkiriza nti yeeno kati. Gye twogerako wano era ofuna n'okubuusabuusa n'ogaa nti zino ensi ddala zeezimu oba eno ndala. Kale kakati Clinton, Rukundo ne Kamukama okuva mu Ankole State, bino bye byafaayo oba ye background oba ebyali emabega okufuna independence eno nga bwe mwasabye mu bufunze katu bibawe era tusaba muwulirize bulungi nnyo. Bangambye aba YouTube muvuddeko mugende ku Facebook program gyeri mujja kugisangayo. On October 9th, 1962, the Duke of Kent handed over instruments of power for our independence to Dr. Milton Obote on behalf of Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain. Thousands of Ugandans covered at Kololo Independence Grounds at midnight of the 9th of October 1962. These were part of the historic moment to witness the lowering of the British Union Jack and the maiden hoisting of the black, yellow, red flag of the independent Uganda. Prior to granting Uganda independence, the period of 1940 to 1954 marked an era of a political reawakening for self-rule in the country. This process started when the colonialists were pressurized by the indigenous people to allow the three prominent Ugandans to join the Legislative Council in 1945. And these included Mr. Michael Ernest Kawalya Kagwa, Katikkiro of Buganda Kingdom by then, Mr. Petero Nyangabyaki Omuhikirwa of Bunyoro Kingdom, and Mr.
Yekonia oba Yekonia ziraba muzaale Secretary General of Busoga Kingdom. Besides the struggle led by the late Ignatius Musaz, late Chivu, late James Miti, and late Semakula Mulumba started around the same time. Other than these initial efforts, some other Ugandans had started a local movement called the Batakabu in the late 1940s, whose objective was to fight against suppression of rights of the indigenous communities by colonialists. These agitated to be allowed to process cotton and coffee, as well as access loans from the First Saving and Credit Bank, which was then a passive of European and Asian traders. The early efforts eventually led to the formation of Uganda National Congress, UNC, in 1952, which was later followed by the Democratic Party, DP, in 1954. Motions demanding independence were also being moved from time to time by Y.S. Vamutta of UNC from Masaka, Buddu, Dr. B.N. Kanunka, Milton Obote, George Magezi, Chubat, Oba Kubat, Obwango, William Luesiba, Balach Chiria, Joyce Mpanga, and others. These were main speakers in the Uganda Legislative Council, call it Legiko, on the motions demanding independence. The other notable persons who contributed towards attainment of independence included late Ruande, Yekosefat Engalu, and Apollo Chironde, among others. The late Ruande was leading the labor union in Uganda, which also had a network with the labor union in Kenya, which was led by the late Tom Mboya. Their effort as earlier led to the formation of the Uganda National Congress, which was led by the late Ignatius Kangave Musaz. Not only Musaz and late Abubakar Kachama Mayanja as a Secretary General, followed by the Democratic Party. In 1955, after the return of the Kabaka of Buganda from exile, the 1955 Namirembe Agreement was promulgated, where among the many issues, Uganda would become independent after 6 years. This finally led to the expansion of Legiko in 1958 to 60 members, which set pace to self-governance in March 1961, led by late Beni Chiwanuka, and eventually the interim government that led to the elections of April 1962.
this watershed moment has been and continues to be the central point of our national unity, political and social economic direction. The peaceful gaining of independence from British colonial rule, notwithstanding Uganda's immediate post-independence political history, was characterized by patches, dictatorship, contested electoral outcomes, and civil wars. There were 8 changes of government within a period of 24 years, from 1962 to 1986, 5 of which were violent and unconstitutional. That is the simple background as our viewers requested. Muna Uganda, kakati tandika okwefumiitiriza ku kiki ekikolebwa kati naddala eri abo abagamba nti Uganda tefunanga independence era olunaku lumu erigifuna. Mukaweefube yonna gw'owulidde yayitwamu ne background okufuna independence eno, oba gye batalabawo kati weebuze nti bo bakola ki kati, kubanga ebisinga tubiwulidde. Kansubire nti gwali wano nange waliwo kye tukola, ye UFCC. Muwulidde batakabu kakati emanyiddwa nga UFCC. Enkiiko zigenda maaso era nkakasa tujja kutuuka, kubanga buli kintu kyonna kiri ku fingertips zaffe. Politicians stole your future, you can get it back. Ekikuta obudde kiri buta n'akagombe k'enkomerero katandise okuvuga. Mukama bakuume tuusa ate lwe tunaddingana. Nze Kimbugwe. Over 85% of Ugandans supported the federal system of governance. Ekintu kyokka ekigenda okututaasa bannayuganda ye federo. Museveni oba muhoozi tewali asobola kubeera mu buyinza. Museveni yennyini Museveni ayagala kutta. Era kye namugambye ono timwagala okutta famire yange. Nabwe kityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo, tubulako atukuŋŋaanyiza awamu kulw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. If you hear a Muganda talk Finga Baganda, you know he's an enemy of Baganda. Number one, we shall crush those enemies as we have done in the past. Finga Baganda. Abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Wano wokka mu Buganda amateeka gonna gagulwa ku ttaka, wano we ganyigiriza. Awalala ebweru wanatwe ebintu bitambula bulala. Wakwina kataka mu Buganda eyitiridde nnyo okukyogebwa ku byayo, ate ne bagikwata ku nsoloboto. Toyogera. Wewe sirina njakusoma sirina bani tutemere yange bani koze shirala. Cash. So if we could be, and this slows down the pace because we must have cash to pay. Police has a right to shoot you and kill you, and you'll die for jail for nothing. Do it at your own risk. Ogu mwana kejanga mbele. Group ya chagwali ndio ninja kujimaraho. You just wait. Awakanyonkorra hansi. Yimu mukaruko egura oye
awo kanyonkorera hansi ayagala kukola ki sikusaawo mutabani we obwo si bwakabaka tukusizza kuwa president emirundi kati musanvu